ჩვენს პატივია წარმოგიდგინოთ ღირსი ძმა დინი, რომელიც ძალიან მრავალფეროვანი და მდიდარი ბიოგრაფიის ადამიანია. წლების განმავლობაში ის იყო BBC-ს რელიგიური გადაცემების ხელმძღვანელი და მოვლილი აქვს მთელი მსოფლიო და რეპორტები აქვს გაკეთებული რელიგიურ ცხოვრებაზე თითქმის ყველა კონტინენტიდან და უამრავი ქვეყნიდან. ცხოვრების ამ კარიერის გასრულების შემდეგ მან და მისმა მეუღლემ გადაწყვიტეს, რომ ცხოვრება უნდა უფრო გაელამაზებინათ და ორივე წავიდა თეოლოგიურ სასწავლებელში, თავიანთი კარიერის დასასრულს მიიღეს თეოლოგიური განათლება, ორივე ხელდასხმული იქნენ მღვდლებად, ასე რომ ბატონი დინიც და მისი მეუღლე ძალიან ხელდასხმული მღვდლები ინგლისის ეკლესიისა. ამჟამად მას ავალია რასაც ჩვენს გარემოში ალბათ ერქმეოდა, საფრთხე გარემოში ალბათ ერქმეოდა, რომ მაშინ რო იყო მასწავლებელთა დახელოვნების ინსტიტუტი იყო წინა, იქ აქვს სამღვდელოების დახელოვნების ინსტიტუტი. ამ დახელოვნების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი არის ნორიჯის ეპარქიაში, რომელიც მდებარეობს აღმოსავლეთ ანგლიაში. ამ ეპარქიასთან ჩვენ საგანგებო მეგობრული ურთიერთობა აკავშირებს საქართველოს და გვიხარია, რომ ის დღეს ჩვენ შორის არის და გაგვიზიარებს თავის გამოცდილებას. ლექციის სათაური არის მასმედიის როლი საზოგადოების ცხოვრებაში. ჩვენ ასეთ ფაქტს შევქავთ ალბათ, რომ ის ილაპარაკებს დაახლოებით 30 წუთი. ფარგმანი გვინდა? გვინდა. მაშინ ალბათ 30 წუთზე მეც ილაპარაკებს ფარგმანი. და შემდეგ ექნება დინამიური ინტერაქტიული დრო, როცა თქვენ გექნებათ შესაძლებლობა დასვათ კითხვები ნებისმიერ საკითხზე, რომელიც შეიძლება შეეხებოდეს მასმედიას, რელიგიურ საკითხების გაშუქებას მასმედიაში და ასევე მასმედიის როლს საზოგადოების ცხოვრებაში. So the floor is yours and apparently I'm your translator. Yeah. Yeah. It's okay. Well, good afternoon. It's a great pleasure to be here with you. There are a few things that I need to say at the beginning. First, of course, is that I didn't understand anything that the Bishop said. So, of course, I don't know what he has said about me. My background is, as far as this talk is concerned on media and society, is that I have for many years been involved in both print media and also with the BBC World Service. წლების განმავლობაში მე მონაწილეობდი BBC-ს როგორც რადიო გადაცემებში, ასევე ბეჭდურ გამოცემებში. And so it's in the context of my experience in media that I'll be talking to you. But the other thing that may not have been mentioned is that I left the BBC in 2002, and since then I've become a priest in the Church of England. შეიძლება არ იყო ნათქვამი, რომ მე 2002 წელს დავტოვე BBC და იმას შემდეგ ვარ მღვდელი ანglican ეკლესიაში. And so my current role is that I am involved with training clergy. ჩემი დღევანდელი პასუხისმგებლობა არის სამღვდელოების წვრთნა. But since leaving the BBC and up until a couple of years ago, I was involved in doing media training, mainly journalism training, with both students and professionals, and mainly in African countries. ბოლო 2 წელი არ არის, ბოლო 2 წლის წინ მე მუშაობდი ჟურნალისტების წვრთნაში, რომელიც ძირითადად ხდებოდა აფრიკულ ქვეყნებში. Now, I've travelled to many countries in the world, but I have to say this is my first time in Georgia. In fact, I haven't even been here yet for 24 hours. მე ბევრ ქვეყანაში ვარ ნამყოფი, მაგრამ უნდა ვაღიარო საქართველოში პირველად ვარ და 24 საათიც არ არის გასული, რაც ამ ქვეყანაში ჩამოვიდი ფეხი. So it is a pleasure to be here, but I have to confess that I have one painful memory of Tbilisi. მე ახალი ჩამოსული, მაგრამ მე მაქვს თბილისის ერთი მტკივნეული გახსენება მეხსიერებაში. Because back in 1981,
your football team, Დინმა Tbilisi, defeated my football team here in Georgia and humiliated us by beating us 4-0 in the European Cup. 1991 წელს თბილისის დინამომ დაამარცხა ჩემი გუნდი, რითაც ჩვენ შეურაცხყოფილად ვიგზეინავ. I think I've got over it now. მე მგონი ეს ტკივილი როგორც იქნა მოვინერე. But anyway, I come to you as a media practitioner who has spent most of my professional life working in the media and a significant part of it in international broadcasting with the BBC's World Service. მე თქვენს წინაშე ვდგევა, როგორც მასმედიის ექსპერტი, რომელიც წლების განმავლობაში ემსახურებოდა ამ საქმეს. And I also come, obviously, as a Christian who has been attempting to bring my understanding of Christian faith to bear on media practice and in particular on broadcast journalism. მეორეს მხრივ მე თქვენს წინაშე ვდგევა, როგორც ქრისტიანი და ჩემი როლი და ჩემი პასუხისმგებლობა აირეკლებოდა იმ საკითხების გაშუქებაზე, რომელსაც მე ვთავაზებდი ამ სოფლიო აუდიტორიას. So if you're an optimist, hopefully I come with some wisdom and insight. თუ ოპტიმისტურად შევხედავთ ამას, შეიძლება ითქვას, რომ მე გარკვეული დადებითი გამოცდილება მაქვს ამ საქმეში დაგროვილი. But of course, I come as an outsider with no direct or intimate knowledge or experience of your media culture. მაგრამ მე თქვენთან ვიმყოფები ასე როგორც ადამიანი, რომელსაც არანაირი გამოცდილება აქვს, არ აქვს და არც ცოდნა არ აქვს, როგორ მუშაობს მასმედია საქართველოში. I'm aware of the changes that have taken place over the years since the end of the Soviet period, and also some of the struggles with press freedom, most notably in 2007, which involved the dramatic intervention and closure of TV Imedi. მე ის ვიცი, რომ თქვენ გაქვთ ეს პერიოდი გამოვლილი საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ, სიახლეების პერიოდი, ასევე 2007 წელს გარკვეული წნეხი მასმედიაზე, რომელიც დაგვირგვინდა სატელევიზიო არხის, სატელევიზიო კამპანიის დახურვით. But I'm also aware of the positive international recognition given to Georgia for the diversity of its media institutions and outlets and the adoption of good codes of press conduct. მაგრამ მე ასევე ვიცი, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს მედიის განვითარებას და მრავალფეროვნებას, რომელსაც ადგილი აქვს საქართველოში, დადებითი შეფასება მოჰყვა. But of course you appreciate it would be highly presumptuous and indeed quite rude of me to pass any comment about your media. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი სიგრიფო იქნება და გულუბრყობა, რომ მე ქართულ მედიაზე რამე აზრი შემოგთავაზოთ ახლა. So what am I to share with you today? მას რისთვის ავარ მოსულ? Perhaps to say something about some universal values which inform media practice and media engagement within wider society, which will have a critical bearing on all specific local practice. ალბათ მე უნდა გაგიზიაროთ ის გამოცდილება, რომელიც მასმედიის გავლენაზე არის და გავლენასთან არის დაკავშირებული, როდესაც ის გავლენას ახდენს საზოგადოების ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტებს. And I should also say at this point that a good communicator's greatest fear is not knowing their audience. ყველაზე კარგი სპიკერების ტკივნეული მხარე ის არის, როდესაც მათ ისინი არ იცნობენ თავიანთ აუდიტორიას. So of course I don't know you, I don't know who you are, and so this is a risky enterprise. მე თქვენ არ გიცნობთ და ამდენად ჩემი გამოსვლა და ჩემი სიტყვას გარკვეულ რისკებს შეიცავს. So I hope that I can say something that will stimulate some discussion that you will find useful. მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ მე ისეთი რამე დამცდება, რომელიც საინტერესო იქნება თქვენთვის და ასევე სტიმულს მისცემს ჩვენს დიალოგს. So of course when we talk of media, we are describing a vast diversity both of types of media, and by that I mean newspapers, radio, television, magazines, social media. The list is endless of different kinds of types of media. როდესაც მასმედიაზე ლაპარაკობთ, მასმედიას აქვს მრავალფეროვნების უსაზღრო სპექტრი. ეს არის ბეჭდვითი გამოცდილებები, ჟურნალები, გაზეთები, სოციალური მედია და ასე შემდეგ. As well as the vast diversity of subjects and themes of media, anything from news to a whole host of specialist and special interest concerns like sport, football for instance, or fashion or economics or whatever. The breadth is endless.
მედიაში ასევე არის ქვეგანაყოფები, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს საზოგადოების ცხოვრების სხვადასხვა ინტერესებს. ეს შეიძლება იყოს სპორტი, ეს შეიძლება იყოს ეკონომიკა, ეს შეიძლება იყოს მოდა, ეს შეიძლება იყოს საზოგადოების ცხოვრების სხვადასხვა სფერო. But within that broad and diverse media culture is one element of core significance, and that is news and current affairs coverage, and therefore the journalism which is at its heart. მაგრამ ამ მასმედიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი გულისხმული ალბათ არის ნიუსების და ახალი ამბების გაშუქება, რომლის გარშემოდაც ტრიალებს ჟურნალიზმი. So let me tell you a story. ერთი ამბავი და მოგიყვეთ. Back in 1988, 1988 წელს the Indian economist Amartya Sen won the Nobel Prize for Economics for his work on the Great Bengal Famine of 1943. ინდიელმა მეცნიერმა მიიღო ნობელის პრემია თავის გამოკვლევაზე ბენგალის შტატში მომხდარი შიმშილობის შესახებ. 3 million people perished. ამ შიმშილობის შედეგად 3 მილიონი ადამიანი დაიღუპა. Now, Amartya Sen lived through that famine when he was a 9-year-old child. მათია სენი, ავტორი ამ გამოკვლევისა, იყო 9 წლისა, როდესაც ეს ყველაფერი მოხდა და თვითონ იყო მონაწილე ამ უბედურებისა. But later, as an economist, he went on to establish that this staggering loss of life was not necessary and was indeed entirely avoidable. თავის მაშინდელაც ის გაიზარდა და იქცა ეკონომისტად, მან ის მივიდა დასკვნამდე, რომ ეს შიმშილობა, რომელიც ბენგოლში მოხდა, არანაირ აუცილებლობას არ წარმოადგენდა და ადვილი შესაძლებელი იყო მისი თავიდან აცილება. His research demonstrated that there was adequate food available in Bengal at the time of the famine. მისმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ბენგოლის შტატში იყო საკმარისი საჭმელი იმისათვის, რომ ყველა დაეპყრებინა. But a whole variety of other factors caused the famine, which involved a lack of open communication about what was going on. მაგრამ ეს შიმშილობა გამოიწვია იმან, რომ არ არსებობდა კომუნიკაცია, ღია გახსნილი კომუნიკაცია, რომლის შედეგადაც შესაძლებელი იქნებოდა ამ შიმშილობის თავიდან აცილება. So there were a whole number of factors involved in causing the famine, but the lack of food was not one of them. რა თქმა უნდა, ამ შიმშილს ჰქონდა ძალიან ბევრი გამომწვევი მიზეზი, მაგრამ ირონია იმაში მდგომარეობს, რომ ეს მიზეზი არ იყო საჭმლის არ ქონა. So Amartya Sen's groundbreaking research, which led to his Nobel Prize, was to demonstrate that there were no famines in countries where democracies exist. მის ფუნდამენტალურ გამოკვლევაში, რისთვისაც მან მიიღო ნობელის პრემია, იგი ამბობს, რომ შიმშილის საშიშროება არ ყოფილა არასდროს იმ ქვეყნებში, სადაც ყვავის დემოკრატია. Now, arguably, an important element of his case has often been overlooked. და ხშირ შემთხვევაში ეს ასპექტი იყო დავიწყებული. Societies need democratic space and public opinion to flourish, and that requires a free and independent media. საზოგადოებას სჭირდება სივრცე, სადაც დემოკრატია განვითარდება და გაიფუჭქნება და საამისოდ ერთადერთი გზა არის თავისუფალი მედიის არსებობა. The development of a strong, vibrant, diverse, responsible and free independent media is crucial to the development and sustaining of open democratic societies. ამოუკიდებელი, განვითარებული, განათლებული მედია არსებითი მნიშვნელობის მქონე არის დემოკრატიის განვითარებისათვის და საზოგადოების ცხოვრებისათვის. This reinforces the basic understanding of what human communication is for. ეს მიგანიშნებს იმ საკითხს, თუ რას ნიშნავს და რა დანიშნულება აქვს ადამიანურ კომუნიკაციას. It's for the building and sustaining of community. კომუნიკაცია ემსახურება თემის და საზოგადოების აღშენებლობის საქმეს. And media are an important part of community relationships, part of our social conversation. მასმედია ამ სოციალური დიალოგში გადამწყვეტ როლს თამაშობს. So free societies are built on the old truth that intellectual, religious and press freedoms are inextricably linked together.
თავისუფალი საზოგადოება დაფუძნებულია პრინციპებზე, თავისუფალი პრესა, თავისუფალი მასმედია და თავისუფალი წმენდა. And these freedoms are vital for individual and community liberties to flourish. და ეს თავისუფლებები მნიშვნელოვანი არის საზოგადოების განვითარებისათვის და გაყვავებისათვის. But press and media freedoms don't exist for their own sake, but for the building of open communities. They exist for the service of others. პრესისა და მედიის თავისუფლება არ არის საჭირო თვითონ პრესისა და მედიისათვის, იგი საჭიროა ღია საზოგადოების შესაქმნელად. In the Great Bengal famine, ამ ცნობილ ბენგალური შიმშილობის დროს press and media freedom was very limited. პრესისა და მედიის თავისუფლება იყო შეზღუდული. There was no free journalistic enterprise to explore the reasons for the famine. არ არსებობდა თავისუფალი ჟურნალისტური გამოკვლევის ჩატარების არანაირი შესაძლებლობა. Or record its consequences, or hold governance to scrutiny and account. არ იყო გზა და საშუალება, რომ ჟურნალისტებს გამოეკვლიათ და შეესწავლოთ მმართველობის სხვადასხვა როლის დამოკიდებულება და როლი ამ საქმეში. Nor to pursue the truth without hindrance. და შეუძლებელი იყო სიმართლის პოვნა დაპყრობის გადაულახავად. And that absence had devastating consequences. ამთა მასმედიის თავისუფლების არქომა მოიტანა დამღუპველი შედეგები. 3 million people 3 dead. მილიონი ადამიანის სიცოცხლის ფასად. Now just then I used a particular phrase, და მაშინ შეიძლება გამოვიყოთ ერთი გამორჩეული ფრაზა. the pursuit of truth. სიმართლის ძიება. For surely that is the key component of a journalist's task. სიმართლის ძიება არის ჟურნალისტის ყველაზე მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობა. And I will say a bit more about that later. ამის შესახებ ყოველდღე მოგვიანებითაც მოგახსენებ. But before I do so, I want to explore in very basic and broad terms the relationship of media within society. მაგრამ ვიდრე ამას მოგახსენებ, მანამდე მინდა ვილაპარაკო მასმედიისა და საზოგადოების ურთიერთობაზე. And to do that, I want to map out who has an interest in what media institutions do. ჩვენ პირველ რიგში მივაქციოთ ყურადღება ვის აინტერესებს, რას აკეთებენ, რა საქმიანობით არიან დაკავებული მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები და ინსტიტუციები. Or put another way, who has an interest in what journalists do. სხვანაირად რო ვთქვა, ვის აინტერესებს, რას აკეთებს ჟურნალისტი. And I'm going to do it by doing a simple stakeholder analysis. და სამისოდ მინდა შემოვთავაზოთ ძალიან მარტივი ანალიზი. Simply put, everyone has an interest, but different constituencies have different interests. მარტივად შეიძლება ასე ითქვას, რომ ყველას აქვს ინტერესი და საზოგადოების განსხვავებულ სეგმენტებს აქვს განსხვავებული ინტერესები მასმედიის მიმართ. And I'm going to suggest that there are 6 different kinds of stakeholders. და მე და შემოგთავაზოთ, რომ არსებობს 6 განსხვავებული მიდგომა ამ საქმეში. So firstly, there are the owners or funders of media institutions. პირველი ჟურნალისტების საქმე აინტერესებს იმ ხალხს, ვისაც ეკუთვნის ეს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები. Secondly, there is the media institution itself. By that I mean the broadcasting station like the BBC or a newspaper like the Times. შემდეგი შეიძლება იყოს თვითონ ეს ინსტიტუციები, რომლებიც უშუალოდ ახორციელებენ ამ საქმეს. ეს შეიძლება იყოს BBC, ეს შეიძლება იყოს Times-ი, ეს შეიძლება იყოს სხვა რომელიმე ცნობილი ჟურნალი ან გაზეთი. In some cases that may be the same thing as the owners or funders, but often it is not. ზოგჯერ შეიძლება დამფინანსებლისა და გამხორციელების ინტერესები ერთმანეთს ემთხვეოდეს, მაგრამ ეს აუცილებელი არ არის, რომ ეს ყოველთვის ასე იყოს. The third stakeholder, of course, is the audience, the reader, the listener, the viewer, the recipient or the consumer, whichever way you want to put it. მესამე ინტერესის ჯგუფი არის აუდიტორია, ანუ ის ვინც კითხულობს, ვინც ისმენს, ვინც ეცნობა მასმედიის მიერ შექმნილ პროდუქტს. And the fourth one is, of course, the individual journalist who is actually putting the information and publishing it in one form or another. მეოთხე არის თვითონ ჟურნალისტი, რომელიც მოიძიებს ამ ინფორმაციას და აქვეყნებს ამ ინფორმაციას. The fifth one is the journalist's own peer group. In other words, other journalists have an interest in what I do. მეხუთე ჯგუფი არის
ჟურნალისტის მეგობრების წრე, კოლეგების წრე, სხვა ჟურნალისტების წრე, რომლებიც მსგავსი საქმიანობით არიან დაკავებული. And lastly, და ბოლო, we have the whole of society has an interest in what media does. ჩვენ ინტერესების ჯგუფში ყავს მთელი საზოგადოება, რადგან ის, რასაც მასმედია აკეთებს მთელი საზოგადოებისათვის. Now, are you with me so far? მომყვებით ჯერჯერობით. All right? Good. Now, I'm going to say a little bit more about those 6 and give you some illustrations. მე ამ 6 შესახებ კიდევ უნდა გელაპარაკო და უნდა შემოგთავაზოთ მაგალითები. So the first one, each of these stakeholders have their own strengths and weaknesses. ამ თითოეულს ამ 6-დან ინტერესების ჯგუფს აქვს თავისი სუსტი და ძლიერი მხარეები. And when it comes to ownership or funding of media institutions, they can be from, for instance, something that in the past you will have experienced, state control. როდესაც ლაპარაკი არის დამფინანსებლებზე მასმედიისა, პირველ რიგში შეიძლება, რაც თქვენ გამოცდილი იყო ქვეყანაში, როდესაც სახელმწიფო არის დამფინანსებელი. Through maybe to free commercial enterprises. რომელიც ამას ახორციელებს სხვა თავისუფალი ორგანიზაციების მეშვეობით. Each of those, to take the 2 extremes, can exercise their role by way of control and command. საქმე ის არის, რომ თითოეულ ინტერესის ჯგუფს შეუძლია გარკვეულწილად პირიქით მოახდინოს გავლენა ამ პროცესს. And when they do that, the danger is, of course, that they are promoting solely sectional interests. როდესაც ასეთი რამ ხდება, ჩვენ ყოველთვის გვაქვს ამ შემთხვევაში ყოველთვის ხდება ვიწრო ინტერესების თავსმოყვება საზოგადოებაზე. And of course, that is a problem. რა თქმა უნდა, ეს ქმნის ბადებს პრობლემას. And if you don't understand yet what the problem is, we're going to get there. და თუ ცხადი არ არის რას ნიშნავს ეს პრობლემა, ამას აქამდეც მივიღოთ. But the second stakeholder I identified was the media institution itself, which is, as I've said, not necessarily the same as the owner or the funder. მეორე არის მედია ინსტიტუციები, რომელიც აუცილებელი არ არის, რომ ერთი და იგივე იყოს, როგორც დამფინანსებელი და ინსტიტუციები. So, for instance, the BBC, which I used to work for, has its existence through legislation and government provision in my country. მაგალითად, BBC, რომელსაც მე მუშაობდი, მისი დამფინანსებელი არის ბრიტანეთის მთავრობა. Yet the institution is independent, მაგრამ ეს ინსტიტუცია, როგორც ინსტიტუცია, BBC არის თავისუფალი. And has its own distinct identity apart from its owners and funders. და აქვს საკუთარი დამახასიათებელი ნიშნები, რომელიც შეიძლება განსხვავდებოდეს მისი მეპატრონისგან ან დამფინანსებლისგან. Perhaps a clear example would be to talk about Rupert Murdoch. You've all heard of Rupert Murdoch? თქვენ არ გსმენიათ თუ არა რუპერტ მორდოქის შესახებ? No? Yes. Well, for those of you who don't, Rupert Murdoch is one of the most powerful media moguls in the whole world. რუპერტ მორდოქი არის ყველაზე ძლიერი მასმედიის დამფინანსებელი მთელ მსოფლიოში. He owns countless newspapers in many different countries. ის არის მეპატრონე ურიცხვი ჟურნალ გაზეთებისა უამრავ ქვეყანაში. As well as a number of international and national television channels. მის ხელში არის ძალიან ბევრი ნაციონალური და ინტერნაციონალური ტელეარხები. And one of those you may have heard of would be Sky News. შეიძლება გსმენიათ Sky News-ის შესახებ, ერთ-ერთი მისი ტელევიზია. Now, it would not be unfair to say that Rupert Murdoch's politics is somewhat to the right. შეიძლება გაუმართლებელი არ იქნება თუ ვიტყვით, რომ მისი პოლიტიკა არის რამდენიმე მართალი. That's a bit of English understatement. Right, it's political right. Yes. Yeah. პოლიტიკური მემარჯვენე. So it's a bit of English political understatement. ეს არის ინგლისური მიდგომა მისი საქმიანობის მიმართ. Now, he owns many newspapers in my country. ინგლისში მას ეკუთვნის ძალიან ბევრი გაზეთი. He owns the Times newspaper, მას ეკუთვნის ჟურნალი Times-ი, which is a very long established, well-respected newspaper. რომელიც არის ძალიან დიდი ხნის წინ დაარსებული, ძალიან პატივდებული გაზეთი ბრიტანეთში. He also owns the Sun newspaper, which is a popular
tabloid newspaper. მის ხელში არის ასევე გაზეთი სანი, რომელიც ყვითელ პრესასთან არის დაკავშირებული. And he also used to own a newspaper called the News of the World. მას ასევე ჰქონდა News of the World გაზეთი, which was a weekly newspaper published on a Sunday. რომელიც იყო ყოველკვირეული გაზეთი, რომელიც ქვეყნდებოდა კვირა დღეს. And had about the largest circulation in the country. და ყველაზე ფართოდ გავრცელებული გაზეთი იყო ქვეყანაში. Now this is the point about the separation between understanding the media institution and the owner comes in. აქ ჩვენ ხედავთ მნიშვნელობას, თუ რამდენ მნიშვნელოვანია რომ დამფინანსებენ მეპატრონე გაზეთისა და ინსტიტუცია, რომ გაზეთი იყოს თავისუფალი ერთმანეთისგან. It was discovered that the News of the World journalists were doing something quite illegal. აღმოჩნდა რომ News of the World is ჟურნალისტები არალეგალურ ხერხებს მიმართავდნენ ინფორმაციის მოძიების დროს. Which involved illegally hacking into a mobile phone. ისინი უკანონოდ იხვეჭდნენ ინფორმაციას მობილური ტელეფონებიდან. But the particular phone that they hacked into, which caused the crisis, მაგრამ ის რამაც გამოიწვია კრიზისი, was the mobile phone belonging to a young 11-year-old girl who had gone missing. ეს იყო ინფორმაცია, ეს იყო მობილური ტელეფონი, რომელიც ეკუთვნოდა 11 წლის გოგონას, რომელიც დაიკარგა. Her parents, desperate to find out what had happened to her, were phoning her mobile phone. მშობლებს, რომელსაც უნდათ ეკონათ, ეკავდნენ მის მობილურ ტელეფონზე. And leaving messages. და ტოვებდნენ მესიჯებს ამ ტელეფონზე. And there came a point where the mobile phone message box was full. და მივიდნენ იქამდე რომ ეს message box-ი, უთი რომელშიც ეს მესიჯები ინახება, გადაიცო მობილურში. But one day they phoned again and they were able to leave a message. მერე დარეგეს და აღმოჩნეს შეეძლოთ კიდევ ერთი მესიჯის დატოვება. So they believed their daughter was alive. მათ დაიჯერეს რომ მათი გოგონა ცოცხალია, because she had cleared her voicemail messages. რადგან მან გაწმინდა voicemail-ები, რომელიც დატოვილი იყო ტელეფონში. However, თუმცა we now know she was already dead. მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ ეს გოგონა ამ დროს როდესაც მოხდა მობილური ტელეფონის ინფორმაციის გასუფთა, გოგონა მკვდარი. So what happened with her mobile phone? რა ბედი ეცია მის მობილურ ტელეფონს? Journalists of the News of the World had hacked in, listened to the mobile phones, thereby creating new space for new messages. ეს ინფორმაცია, რომელიც ამ გოგონას ტელეფონზე იყო, მამაკ ამ მობილურზე შეიჩნენ News of the World-ის ჟურნალისტები და ეს ინფორმაცია გადმოხაჩეს და ამის შედეგად აღმოჩნდა ცარიელი სივრცე ამ მობილურში. So apart from being illegal, unbelievably tragic. მიუხედავად გარდა იმისა, რომ ეს იყო არალეგალური საქმიანობა, ეს ყოველდღიურად ძალიან ტრაგიკული. This affected the reputation of the newspaper to such an extent that Rupert Murdoch closed it down completely. ამან ისეთი გავლენა, ისეთი კრიზისი შექმნა ქვეყანაში, რომ რუპერტ მარდოკი იძულებული გახდა, რომ ეს გაზეთი საერთოდ დაეხურა. But the rest of his media institutions were not closed down. და რა თქმა უნდა, მის დანარჩენი მისი ჟურნალ გაზეთები აგრძელებდნენ თავიანთ საქმიანობას. So as you see, irrespective of ownership, the media institution has its own values and reputation. მიუხედავად იმისა, ვის ეკუთვნის ესა თუ ის გაზეთი, ჟურნალ გაზეთს შეიძლება ჰქონდეს თავისი მორალური წესები და თავისი რეპუტაცია. So you can see now the point I'm trying to make. და ალბათ ხვდებით რის თქმაც მინდა. So let's go on to the third stakeholder, that's the audience. მოდით გადავინაცვლოთ ინტერესების მესამე ჯგუფზე, ესე რომელიც არის ვიცარე მკითხველები. Now it's fairly obvious that you and I have an interest when we watch particular television programs, listen to radio programs, or read newspapers and magazines. თუ ტელევიზორს ვუყურებთ ამ გაზეთს კითხულობს, ეს იმას მეთქობს, რომ ჩვენ გვაქვს ინტერესი. So I'll leave that for the moment. მოდით წამით ამას გადავდოთ. But the fourth stakeholder is the journalists themselves. მეოთხე ინტერესის ჯგუფი არის თვითონ ჟურნალისტები. And this is obviously very, very important. ეს არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი. Because the journalistic enterprise is built on establishing trust, establishing integrity by
practicing the arts and skills of impartiality in reporting and bringing truthful information. ჟურნალისტის მთავარი დანიშნულება არის, რომ რაც შეიძლება სანდო ინფორმაცია მიაწოდონ აუდიტორიას, მსმენელებს და მკითხველებს, რომ ეს ინფორმაცია იყოს გულწრფელი, კარგად შესწავლილი და სანდო. And as I think it goes without saying that you recognize the importance of those values when you read newspapers or watch or listen to news stories. როდესაც გაზეთს კითხულობ ან და ახალ ამბებს უსმენთ, თქვენ ადვილად შეგიძლიათ გაარჩიოთ, აქვს თუ არა ჟურნალისტ ეს თვისებები, რომლებზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ. For you and I, it's important to be able to trust the information that we are being given, and we feel deeply betrayed if it has been manipulated or got wrong. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, როდესაც უსმენთ მასმედიას, რომ რასაც ჩვენ გვეუბნებიათ, ამას ვენდობ და როდესაც ეს ნდობა არ მართდება, ჩვენ თავს დამცირებლად გრძნობთ. And so if we go on to the fifth stakeholder, I said it was all journalists. If I'm a journalist, anyone who calls themselves a journalist has an interest in what I do. მეხუთე ინტერესის ჯგუფი არის, როგორც გითხარით, ჟურნალისტები. მე თუ ჟურნალისტი ვარ, მე მაინტერესებს რას აკეთებენ სხვა ჟურნალისტები. Because the reputation of the whole journalistic enterprise is always dependent on the actions of each and every one. თითოეული ჟურნალისტი არის დამოკიდებული ჟურნალისტების რეპუტაციას ზოგადად. And the corrupt actions of a single journalist can bring down and bring into disrepute a whole media institution. თუკი რომელიმე ჟურნალისტი გარეულია კორუფციაში, მის საქციელს შეუძლია და გაანადგუროს საერთოდ ჟურნალისტების თემის საქმე. So let me give you an example. მოდით ერთ მაგალითს შემოგთავაზებთ. By now quite a famous example, ეს არის ცნობილი მაგალითი. and it's of an American journalist called Jason Blair, ამერიკელი ჟურნალისტი ჯეისონ ბლეარის ამბავი უნდა გითხრათ, who used to be a writer and reporter for the New York Times. რომელიც New York Times-ის ჟურნალისტი იყო. The New York Times is probably, or was probably, one of America's most respected newspapers. New York Times-ი უნდა ითქვას, ან ყოველთვის იყო, ან დღესაც არის ამერიკაში ყველაზე რესპექტაბელური ჟურნალი. It prided itself on getting the facts of a story correct. ის ყოველთვის ამაყობდა იმით, რომ მასში მოთავსებული ამბები არის ყოველთვის აკურატული. Indeed, getting the facts right in the story is absolutely fundamental to journalism. სწორი ინფორმაციის მიწოდება, სწორი ამბების მიწოდება ჟურნალისტისათვის არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. One former editor of the Guardian newspaper in England many years ago coined the phrase, "Comment is free, facts are sacred." ერთმა Guardian-ის ჟურნალისტმა ასეთი ფრაზა შემოგთავაზა, რომ კომენტარები მუქთა, ფაქტები ძვირია. In a nutshell, Jason Blair was found eventually to be making up stories that went on the front page of the newspaper. აღმოჩნდა, რომ ეს ჟურნალისტი ამ ამბებს, რომელსაც აკვირდება ჟურნალის პირველ გვერდზე, აყალბებდა თვითონ იგონებდა ამ ამბებს. It finally came to light when a reporter on the west coast of the United States read an article under Jason Blair's name and recognized much of her own work. სკანდალი დაიწყო იმით, რომ შეერთებული შტატების გაღმა მხარეს ცხოვრება ჟურნალისტმა აღმოწაიკითხა მისი წერილი და იცნო საკუთარი ნაწილი. So plagiarism. და ამას პლაგიატობა რო ქვია, ამაზე ლაპარაკი. But the other important story was that in the United States there was a story which became known as the Washington Sniper. You may remember this. ამბავი, რომელიც ვაშინგტონელის სნაიპერის ამბით არის ცნობილი, არის ხსმენია თუ არა ამის შესახებ. Where suddenly somebody could be filling their car up at a gas station and they'd be shot dead from nowhere. ვიღაცა ბენზინ გასამართ სადგურზე, ბენზინს ასხავს მანქანაში, ვიღაცა ესხის და აგორებს ამ კაცს. So over a period of days and weeks, people in the streets were suddenly being shot, apparently from nowhere. დღეებისა და კვირების განმავლობაში მსგავსი რამ მეორდებოდა, რომ თი გეგონება არ საიდან ვიღაცა სტრუქტურა ხვდებოდა და ხვდებოდა.
They were eventually caught, of course. რაღაც მოგვიანებით დაიჭირეს სამსკეთებელი. But Jason Blair Jason Blair wrote a story დაწერა ამბავი ამის შესახებ, based on an interview with the relatives of someone who had been killed. რომელიც დაფუძნებული იყო ერთ-ერთი მოკლულის ნათესავის მონათხოვზე. He never actually met the person. მაგრამ ამ ადამიანს ის არასდროს არ შეხვედრია. And so the whole of the New York Times reputation when this came out was brought into disrepute. როდესაც ეს გამომჟღავდა New York Times-ის მთელი რეპუტაცია განადგურდა. Amazed that somebody could do this. და არავის არ ეჯერა ვინმე შეეძლო ასეთი სიყალბე გაეკეთებინა. And it led to the resignation of the managing editor and the editor of the newspaper. რამაც გამოიწვია მის მმართველის, მენეჯერისა და რედაქტორის And სამსახურიდან წასვლა. I think it is fair to say the New York Times reputation still remains damaged by that years later. შეიძლება ითქვას, რომ მას შემდეგ წლებია გასული, მაგრამ New York Times-ის რეპუტაცია დღემდე არის დაზიანებული ამ თაღლითობით. Now the problem with that is პრობლემა იმაში მდგომარეობს. that if I call myself a journalist, თუ თავი მე ჟურნალისტად I am tainted by the activities of people like Jason Blair. მე ჩემს გამოწვევა არის და მიმზიდველობა აქვს ამ ბლეარის საქმიანობას. It should be no surprise that in my country, the second least trusted profession is journalism. მეორე ყველაზე ნაკლებად დობით აღჭურვილი პროფესია არის ჟურნალისტი. Can anyone guess which the first category is? შეგიძლიათ გამოიცნოთ პირველი რომელი იყო? Yeah, politicians. There's a surprise. რატომ გასაკვირია, რომ პირველი ყველაზე ნაკლებად სანდო ხალხი ფენა ითვლება პოლიტიკოსების ფენა. Anyone like to guess which the third one is? მესამეს გამოცნობა თუ გინდა? Religious leaders. No. ადვოკატები. Lawyers. Lawyers. Dead right. Absolutely right. Lawyers. მოსამართლეები. იურისტები. So the point is this, that even though I've never met Jason Blair, მიუხედავად იმისა, ჯოზეფ ბლერის I am affected არასდროს შევხვედრილა, because he did something so wrong. მისი საქციელი გავლენას ახდენს ჩემზე, იმის გამო, რომ მან ჟურნალისტის რეპუტაცია შელახა. This also leads to something else, which is that there should be a solidarity between journalists, irrespective of which media enterprise they work for. ამის გამო მნიშვნელოვანია, რომ იყოს სოლიდარობის განცდა ჟურნალისტებს შორის, მიუხედავად იმისა, მასმედიის რომელ სფეროში მუშაობენ ისინი. So let me give you another story from history. მოდი ერთხელ კიდევ ჩავხედოთ ისტორიაში. British history. ბრიტანულ ისტორიაში. In 1985, the BBC made a documentary called Real Lives at the Edge of the Union. 1985 წელს BBC-მ გააკეთა გადაცემა ნამდვილი ცხოვრება სამყაროს კიდეზე. It refers to the Union bit of the title the United Kingdom. It refers to Northern Ireland. ეს გადაცემა შეეხებოდა ჩრდილოეთ ირლანდიას. You may recall that for about 20 years there was armed civil violence in Northern Ireland between, on the one hand, Republicans, people who wanted to become part of the Irish state, and people who wanted the country to remain part of Britain. შეიძლება იცით ან გახსოვთ, რომ 20 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა შეერაღებული ძალადობა და კონფლიქტი ჩრდილოეთ ირლანდიაში იმ ხალხს შორის, რომელთაც უნდათ შეერთებოდნენ ირლანდიას და იმ ხალხს შორის, რომელთაც უნდათ დარჩენილიყვნენ გაერთიანებულ სამეფოში. What this documentary did was simply go into the homes of two people who represented the two extremes in the debate and interview them. ჟურნალისტებმა მიაკითხეს ორ უკიდურესად განსხვავებულ აზრის მატარებელ ადამიანს და ინტერვიუ ჩამოართვეს მათ. One of them was a Republican called Martin McGuinness. ერთი იყო რესპუბლიკელი მარტინ მიგინისი, რომელსაც უნდა ირლანდიასთან შეერთება. Now the point of the story is this, that Margaret Thatcher's government heard that this program had been made and asked the BBC not to broadcast it. მარგარეტ თეჩერის მთავრობამ გაიგო, რომ BBC-მ გააკეთა ეს დოკუმენტური ფილმი
და BBC-ს თხოვა რომ არ გაეშვათ ეს გადაცემა ეთერში. And in an unprecedented move, the BBC governors, the people who are responsible for the BBC at the top, asked to see the programme before it was broadcast. By the way, this never happened before. Sorry, do you want that again? Who should? BBC show. The government asked the governors, the people who run the BBC, to view the film before it was broadcast. და BBC-ს ხელმძღვანელობა, BBC-ს დირექტორთა საბჭოს თხოვა რომ ენახათ ეს ფილმი, ვიდრე მოხდებოდა მისი ეთერში გაშვება. And having seen it, they decided not to broadcast it. რომ მაშინდელ რაც ნახეს, გადაწყვიტეს რომ არ გადაეცათ ეს დოკუმენტური ფილმი. And this was seen as an attack on the freedom, the press freedom of the BBC. ეს ჩათვლილი ჩაითვალა როგორც BBC-ს ჟურნალისტურ თავისუფლებაზე თავდასხმა. But my point is this. მე ამით ისი თქვა მინდა. Can you imagine what happened? Well, I'll give you the answer. Journalists who were part of independent television news, a completely different and rival organisation, went out on strike. ამ დროსაც ეს მოხდა, ჟურნალისტები, რომლებიც საერთოდ არ იყვნენ დაკავშირებული BBC-სთან, გამოვიდნენ გაფიცვას, მოაწყეს გაფიცვა. As of course, BBC journalists went on strike too. რა თქმა უნდა, გაფიცვას შეუერთდნენ BBC ჟურნალისტებიც. But the point is that their rival journalists in television news believed that this was such an important attack on their press freedoms that they had to act. BBC-ს მეტოქე მასმედიის წარმომადგენლებიც კი გავიდნენ გაფიცვაზე, იმის გამო რომ თვლიდნენ რომ ეს იყო მასმედიის თავისუფლებაზე უხეში თავდასხმა. So if Jason Blair is an example of the negative impact on the peer group as a whole, თუ Jason Blair-ის ამბავი არის ნეგატიური მაგალითი ჟურნალისტების ცხოვრებაზე, then the independent television news journalists going out on strike is a positive illustration of proper journalistic solidarity. მაგრამ ამ ჟურნალისტების გასვლა გაფიცვაზე სოლიდარობის ნიშნად არის პოზიტიური ნიმუში ჟურნალისტური სოლიდარობის. And the sixth stakeholder მეექვსე ინტერესის ჯგუფი is the whole of society has an interest in what media მთელი does. საზოგადოება, რადგან მთელი საზოგადოება არის დაინტერესებული რას აკეთებს მასმედია. Each of the examples I've given you already are of major concern to the societies as a whole. ნებისმიერ მაგალითი, რომელიც გაგიზიარეთ, საერთო ზოგადი საზოგადოების ინტერესში შედის. But it is also important, if you are a national broadcaster or a national newspaper, that whatever the story is, that all relevant voices involved in that story must be heard. იქნება ეს ნაციონალური თუ რეგიონალური, რა ხმებიც არსებობს საზოგადოებაში, ყველა ხმა უნდა იყოს გაგონილი და შესმენილი. And that is particularly important when it comes to dealing with minorities in society. ეს პირველ რიგში ეხება უმცირესობებს საზოგადოებაში. უმცირესობების ხმა უნდა იყოს შესმენილი. Now, in a brief overview, I hope you've seen that each of these stakeholders have their own tensions. თუ დავაკვირდით, თითოეულ ინტერესის ჯგუფს აქვს შინაგანი ჭიდი. But I would want to suggest that there is one stakeholder amongst all of them that is more important than all the others. მაგრამ არის ერთი ინტერესის ჯგუფი, რომელიც ყველა დანარჩენ ინტერესის ჯგუფზე არის მნიშვნელოვანია. I mean, don't get me wrong, they're all important. And they all have a genuine interest in the enterprise. But the most important surely must be the audience. The viewers, the listeners, the readers. Because I believe that all media should be there to serve the public interest. It should be seen as a service industry. You know, many years ago I was in Finland,
and I was in a public discussion on stage with the managing directors of commercial broadcasting stations. ჩვენ გქონდა საჯარო დებატები ფინეთის მასმედიის მასმედიის წარმომადგენლებთან. I'd been asked to address the conference on the subject of public interest. მე მქონდა მოხსენება საჯარო ინტერესების შესახებ მასმედიაში. And also the fact that journalism's core objective is the pursuit of truth. და ასევე იმაზე რომ ჟურნალისტის მთავარი დანიშნულება არის ეძიოს და მიაგნოს სიმართლეს. And one commercial television chief executive said, ერთი ტელევიზიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ბრძანა completely disagreed with me and said the only reason for his broadcasting channel was to make money. ამ კაცმა თქვა რომ მისი საქმიანობის ძირითადი მიზანი იყო რაც შეიძლება მეტი ფული ეშოვა. He had no further interest მას სხვა არანაირი ინტერესი არ in the ჰქონდა importance მასმედიაში. of the enterprise. ამ საქმეში. I'm just pausing for a moment because I'm going to cut some of this out because it's taking a little bit longer than I had hoped. მე მინდა ახლა ეს წოდნა შევამოკლო. ერთი ძალიან მომეცით რომ And so I'm just going to just say a little bit about the pursuit of truth and give you two stories to end with. პირველ რიგში მინდა ვისაუბრო სიმართლის ძიების საკითხზე. The pursuit of truth is the foundation of journalism. სიმართლის ძიება არის ჟურნალიზმის საძირკველი. And interesting enough, this is held universally around the world. ეს არის მთელ სოფლიოში მიღებული პრინციპი. Of course, not necessarily by dictatorial governments, რა თქმა უნდა ეს აქ არ შედის დიქტატორული ხელისუფლება. but certainly by journalist organizations. მაგრამ ჟურნალისტური ორგანიზაციებისაც ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი. And so, of course, it's no surprise to me that the code of practice of the Independent Association of Georgian Journalists has the truth as its key aim. საინტერესოა რომ საქართველოს ჟურნალისტთა ასოციაციას რაღაც ორგანიზაცია არის სიმართლე აქვს სიმართლის ძიება წარმოდგენილი აქვს როგორც მნიშვნელოვანი საკითხი. I'm not sure whether any of you have read it, არ ვიცი რომ იმეს თუ გაქვთ წაკითხული ეს. but this is how it starts. აი ასე წერია. The Constitution of Georgia provides the guarantee of freedom of speech, საქართველოს კონსტიტუცია იძლევა თავისუფალი სიტყვის გარანტიას, including freedom of expression, გამოხატულების თავისუფლებას, the distribution of opinions, აზრის გავრცელებას, and the obtaining and publishing of information. მიღებასა და გავრცელებას, ინფორმაციის მიღებასა და გავრცელებას. The journalist is the main tool for realizing these rights. ჟურნალისტი არის ამ უფლების ძირითადი განმახორციელებელი. Anyone representing the media ის ვინც წარმოადგენს მასმედიას, should be aware of their responsibilities to society მას გააზრებული უნდა ქონდეს მისი პასუხისმგებლობა საზოგადოების წინაშე and secure their right as part of society და გაიაზრო მათი პასუხისმგებლობა უფლებები, საზოგადოების უფლებები to discover information and learn the truth. რათა მოიძიონ ინფორმაცია და მიაწოდონ სიმართლე. Now notice, when I was saying that the journalist's task is the pursuit of truth, but not truth. მე გითხარით რომ ჟურნალისტის მთავარი დანიშნულება არის რომ ეძიოს სიმართლე და არას თვითონ სიმართლე. I can see a puzzled look or two. Let me try and explain. მე ვხედავ თქვენს გაგულებულ სახეებს და მინდა გასაგულისხმო. This is important to understand. ამისი გაგება არის მნიშვნელოვანი. Given the tight deadlines in reporting, თუ მხედველობაში მივიღებთ რეპორტაჟის გაკეთების deadline-ს. It is rarely possible to say that what I have written for a paper or newspaper or radio or television is the complete, total truth and accurate in every detail. შეიძლება ჟურნალისტმა თქვას რომ ის რაც მე დავწერე ეს არის აბსოლუტურად კორექტული და ზუსტი ინფორმაცია. What journalists must do
მაგრამ ჟურნალისტმა სინამდვილეში ეს არ უნდა გააკეთოს, უნდა გააკეთოს შემდეგ. Is to employ every skill they have to make sure that when the deadline comes, they have done everything possible to relate the truth to the audience. როდესაც დედლაინის დრო მოაღწევს, ჟურნალისტს ამ დროისათვის უნდა ყველაფერი ქონდეს გაკეთებული, თავისი უნარი შესაძლებლობა უნდა ქონდეს გამოყენებული, რომ მიაღწიოს სიმართლეს სამდეც მას შეუძლია. The journalist deadline literally becomes for them the moment of truth. ჟურნალისტისათვის სიმართლის საზღვარი გადის სწორედ იმ დედლაინზე, რომელიც მათ აქვს სტატიის გადასაცემა. But of course, in fast-moving stories, the moment I broadcast at the top of the hour, more information comes in. როგორც კი რამის გადავცემ ინფორმაციას, ახალი ინფორმაცია მოდის, ახალი შეტყობინება მოდის. So perhaps I said in a certain incident, 20 people died. მაგალითად, ზოგჯერ მე მithქვავს, რომ 20 ადამიანი გარდაიცვალა. But before the next news bulletin, information comes in that only 10 people died, but 40 people were injured. მაგრამ მერე მოდის ინფორმაცია, რომ სინამდვილეში 10 კაცი მოკვდა და 40 დაშალა. Now, as a journalist who's important, who desires to tell the truth, the next bulletin, I will revise it and say early estimates were wrong. These are now the best understanding of the figures. ჟურნალისტის კეთილსინდისიერება მოითხოვს, როდესაც ახალი ინფორმაცია მოვა, თქვას, რომ მე ასე ვიცოდი წინამორბედ ინფორმაციაში, ახლა დაზუსტა და სინამდვილეში ამ ეტაპზე ჩვენ ინფორმაციის არის ასეთი შედეგი. Now, you as the audience bear with me because you're not going to say he's a liar because he said at the top of our 20 people died. თვალსად დამოკიდებულება მექნება, აუდიტორია და მსმენელი და მკითხველი არ ითქვის, რომ ეს არის მათყვა არა, მოგვატყვა, როცა გითხრა 20 კაცი დაიბადა. The fact that I quickly correct the story on the light of new information does the opposite. It gives you, hopefully, the ability to put your trust in me. როდესაც ინფორმაციის კორეგირებას აკეთებ, ამით შენ აშენებ საკუთარ რეპუტაციას და ნდობას ვალდებ მკითხველსა და მსმენელში. Because of course one of the things that is important is building the trust between a particular media institution and their audience. ისაც მნიშვნელოვანია, რომ დამყარებული იყოს ნდობა მკითხველის მსმენელსა და ამა თუ იმ მასმედიის საშუალებას შორის. So two quick stories and then let's have some discussion. ორი მოკლე ამბავი და შევუდგეთ დისკუსიას. The first one concerns the American-led invasion of Iraq. პირველი ეს არის ამერიკელების შეჭრა ერაყში. If you remember, against Saddam Hussein. გახსოვთ სადამ ჰუსეინი. And the excuse was that Saddam Hussein had weapons of mass destruction. მიზეზი ამ შეჭრისა ერაყში იყო ის, რომ ითვლიდნენ, რომ სადამ ჰუსეინს ჰქონდა მასობრივი განადგურების იარაღი. Now, when the US government was trying to get popular support for its actions, როდესაც შეერთებულ შტატებს უნდოდა მხარდა საზოგადოებრივი მხარდაჭერა ომისათვის, and there were a number of public misperceptions about what was going on. საზოგადოებაში იყო მცდარი აზრი იმის შესახებ, რაც უნდა მომხდარიყო. That before the war broke out, there was the argument that Iraq was directly involved in the 9/11 attacks on New York. ვიდრე ომი ატყდებოდა, მანამდე ამერიკელები ბრალს დებენ ერაყს, რომ იგი მონაწილეობდა 11 სექტემბრის ტრაგედიაში. That there was evidence to link Saddam Hussein with Al-Qaeda. ამბობდნენ, რომ არსებობდა საბუთი იმისა, რომ ერაყი და ალ-ყაიდა ერთმანეთთან იყო დაკავშირებული. And then following the war, the misperceptions were that weapons of mass destruction were found in Iraq. ასევე ნათქვამი იყო, რომ ერაყში იყო მასობრივი განადგურების იარაღი. That Iraq actually used weapons of mass destruction during the war. რომ ერაყმა გამოიყენა კიდევაც მასობრივი განადგურების იარაღი ირანთან ომში. And finally, that world public opinion supported the United States in going to war. და იმ კონკრეტულ მომენტში მსოფლიო საზოგადოებრივი აზრი გადაიხარა შეერთებული შტატების მხარი დაუჭირა. Now, hopefully, you and I know that not one of those things is true. იმედია თქვენსა და მეც ვიცით, რომ არც ერთი ეს სიმართლე არის. However, research done later
showed that depending on which broadcasting outlet you viewed, depended on what you actually did or didn't believe of those 5 propositions. People who got their news exclusively from Rupert Murdoch's Fox News channel Fox News-ებს, რომელიც Rupert Murdoch-ის ტელევიზია შეერთებულ შტატებში, overwhelmingly believed all of them. ყველას ჯეროდა რომ ყველაფერი სიმართლე იყო, რასაც ედავებოდნენ ერას, ყველაფერი სიმართლე იყო. And remember, even though none of them was true. მიუხედავად იმისა, არც ერთი ბრალდება არ იყო მართალი. But people who got their news from the public broadcasting service, მაგრამ იმის გამო რომ ხალხი ამ ინფორმაციას ღებულობდა საჯარო მასობრივი ინფორმაციის საშუალებისაგან, which is a truly independent and publicly supported broadcasting network, რომელიც არის დამოუკიდებელი მასმედიის საშუალება, found that hardly any of them believed those propositions. რომ არც ერთი წინადადება რომელიც ამერიკელების მიერ იყო შემოთავაზებული სწორი არის. And in a nutshell, what it shows is the nature of the ownership and the ideology of the broadcasting stations can profoundly affect people's attitudes, particularly if the journalism has no regard for establishing the truth. აქედან ჩანს რომ ადამიანის გადაწყვეტილებაზე გავლენას ახდენს ის ადამიანი, რომელსაც აქვს საკუთარი ინტერესები მასმედიის სივრცესთან დაკავშირებით, მასმედიის სივრცე ემორჩილება მას და შესაბამისად ის გავლენას ახდენს ფართო საზოგადოებას. Now that's my simple. ეს ხდება მაშინ, როდესაც მასმედია არის დამოკიდებული დაინტერესებულ პირებს. That of course is my simple summary of some very detailed and complex research. But I want to tell you the story of one individual and one event, which I hope encompasses much of what I've said about journalist integrity and relationships with owners. ერთი ადამიანის ამბავი უნდა გიამბობ, რომელიც ჩვენ გაგვიზიარებს ჟურნალისტის კეთილსინდისიერების და სამართლის მოძიების საკითხს. The story concerns Kenya. ეს არის ამბავია დაკავშირებული კენიასთან. And the country's leading newspaper called The Nation. და დაკავშირებულია ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვან ჟურნალთან, გაზეთთან, რომელსაც ქვია Nation. It goes back to July the 7th, 1990. 1913 წლის 7 ივლისიდან ლაპარაკი. It is now known in Kenya as Saba Saba Day. ამას კენიაში ეძახიან, what did you say? Just say Saba Saba. Saba Saba. Because Saba Saba is Swahili. Saba Saba is Swahili ენაზე. And it just means 7/7. და ნიშნავს 7/7. Because of the events of the 7th day of the 7th month. მეშვიდე წლის ამბავის გამო. What happened that day was there was a mass peaceful public demonstration. 7/7-ში იყო მასობრივი მშვიდობიანი დემონსტრაცია in Nairobi. ნაირობიში, დედაქალაქში. When President Arab Moi როდესაც პრეზიდენტი არაბ მოი was the leader იყო წინამძღოლი ქვეყნისა of effectively a one-party state. ერთპარტიული სისტემის სახელმწიფოში. This demonstration was calling on electoral liberty and democracy for the people. ეს დემონსტრაცია ითხოვდა თავისუფალ არჩევნებს ხალხისათვის. What happens was the troops were deployed and hundreds of people killed. გამოიყვანეს ჯარები და ასობით ადამიანი მოკლეს. And the violence was taking place around the offices of the Nation newspaper. ძალადობას ადგილი ჰქონდა ამ ჟურნალ Nation-ის შტაბ-ბინაში. And the editor is a man called Joe Cardi. რედაქტორი იყო Joe Cardi ამ ჟურნალის გაზეთის. And of course he sent his journalists, his reporters, his photographers out onto the streets to cover the story. მან თავისი ჟურნალისტები და ფოტოგრაფები გაუშვა ქუჩაში
რომ რეპორტები მოეტანათ მიმდინარე პროცესებს. They came back blooded ისინი დაბრუნდნენ დასისხლიანებული and with graphic stories and photographs of the bloodshed and injury. და მოპოვებული ჰქონდა ძალიან გრაფიკული თავზე დამცემი ფოტოები იმისა, რაც ხდებოდა ქალაქის ქუჩებში. And he dedicated maybe most if not half to most of the newspaper for the next day to covering the story. ნახევარი ამ გაზეთისა დაუთმო ამ ამბავს. As he's sitting at his desk in the evening, საღამოთი ზის ეს კაცი თავის the phone rings. ზარი რეკავს, ტელეფონი ზარი რეკავს. It is the president of Kenya. ეს არის რეკავს კენიის პრეზიდენტი. And the president says, Joe, პრეზიდენტი ეუბნება, ჯო, you're not going to publish anything about these events, are you? შენ იმედია არ აპირებ რომ ხვალე გამოაქვეყნო Joe- რაც ხდებოდა ქალაქში. Joe heard him out and put the phone down. ჯო მაშინ დაუკიდა პრეზიდენტის ტელეფონი. He then phoned the editors of his two rival newspapers შემდეგ მან დაურეკა თავის მეტოქე გაზეთების რედაქტორებს and said to them both, have you had a phone call from the president? და კითხა პრეზიდენტისაგან ზარი თუ მიიღეს მათაც. And the answer was yes. მათაც უთხრეს დიახ. So he says, are you going to publish? უთხრეს რომ აპირებ რომ გამოაქვეყნოს. And they say no. ეს რომ არ აპირებ. The next phone call was to the print room. შემდეგ დარეკეს სტამბაში. And Joe ordered them to stand by to publish 3 times the number of newspapers for the next day. და სტამბას უბრძანა რომ სამჯერ მეტი გაზეთი დაებეჭდათ იმ ღამეს მეორე დილისათვის. And then a couple of hours later, the phone rings. რამოდენიმე საათში ტელეფონი რეკავს. It is the owner of the Nation newspaper. ეს არის ამ გაზეთის დამფინანსებელი. He is phoning from Paris რეკავს პარიზიდან. because the owner is the Aga Khan. რადგან მეპატრონი არის ალბერტ კალნი, რომელიც ცხოვრობს პარიზში. And the Aga Khan says to Joe, I've just had a phone call from the president of Kenya. ეს ეუბნება რომ ეხლა ხა მიიღეთ ტელეფონი, სატელეფონო სატელეფონო He says, Joe, may I remind you that in the agreement you signed when you became editor, უნდა გაგახსენე, როდესაც შენ ხელი მოაწერე შეთანხმებას, როცა მიგიღეთ რედაქტორად, you agreed that you would not publish anything that brought Kenya into disrepute. შენ ხელი გვაქვს მოწერილი, რომ არაფერს ისეც არ გამოაქვეყნებდი გაზეთში, რომელიც კენიის რეპუტაციას შელახავდა. Joe, being very polite, said, ჩვენ თავაზიანად უთხრა. yes it does, but it also says that you require me not to disregard any story important to the life of Kenya. მაგრამ ამავდროულად ხელშეკრულებაში მიწერია, რომ მე არ შემიძლია თვალი დავხუჭო ნიშნულოვან მოვლენებზე, რომელიც ხდება კენიაში. Indeed, he said to the Aga Khan, the story is all over the BBC. აღახანს უთხრა, რომ ეს ამბავი BBC-ს გადაცემული აქვს. Everyone else in the world knows about it. Why shouldn't the Kenyan people know about it? რატო არ აქვს კენიელ ხალხს უფლება რომ იცოდეს ამის შესახებ? And so, brave man that he was, he published. ამ გაბედულმა კაცმა გამოაქვეყნა ეს ინფორმაცია. He published because his values were right. გამოაქვეყნა იმიტომ რომ მას ჰქონდა სწორი ღირებულებები. It was in the nation's interest that they knew that this had happened. მას ჯეროდა რომ ეს იყო ეროვნულ ინტერესებში რომ ეს მომხდარიყო. Joe lost his job 3 months later. სამ თვეში მან დაკარგა სამსახური. Over to you. ეხლა თქვენი კითხვები. Sorry for being late. You might have already spoken about something I'm going to ask. I think I've got an important question to ask. შეგიძლიათ ხმა მოგვითხრათ. საქართველოს მედიაზე როდესაც არის ლაპარაკი ჩვენ მედიაზე გავლენების თვალსაზრისით კლასიკური პრობლემები გვაქვს. ეს არის თქვა ინტერესების ჯგუფები, სხვადასხვა მთავრობა, პოლიტიკური ძალები და ასე შემდეგ. When it comes to mass media, we have got typical and classical influences in Georgia, interest groups, whether it is authorities and whether it is politics. მაგრამ სოფიო მედია, საერთაშორისო მედია. უფრო სხვა გამოწვევების წინაშე The international media has different kind of challenges. აი რა ხერხები აქვს თქვათ ესეთ
დიდ მედია ორგანიზაციებს რა ფარი და დაცვის საშუალებები ტრანსნაციონალური კორპორაციების ინტერესებისგან და ისეთი დიდი ბიზნეს ჯგუფებისგან, რომლებიც უკვე ყველანაირი ქვეყნების საზღვრებს სცდება და მთლიან მსოფლიოს მოიცავენ თავიანთი. What are the means for mass media to protect themselves from the interests of multinational, transnational organizations that might challenge their integrity? It's a very difficult question to answer. Part of the responsibility is with those of us who are the consumers. The greatest danger is if we only rely on one media institution to provide our news. ყველაზე დიდი საფრთხე არის თუ ჩვენ დავაყენოთ მხოლოდ ერთ მედია ინსტიტუციას ინფორმაციის მისაღებად. We need to make sure that we have available to ourselves different inputs of news. ნიშნულოვანია რომ ჩვენ ხელი მივიცდებოდეს ნიუსების და ინფორმაციის განსხვავებულ წყაროებს. And therefore, by doing so, we can learn over a period of time which media institutions can generally be trusted and which cannot. და დროთა განმავლობაში ჩვენ გამომუშავდება ჩვევა და უნდა რომ დავინახოთ რომელ მასმედიის საშუალებას უნდა ვენდოს და რომელს არ უნდა ვენდოს. My feeling is that the greatest dangers come from monolithic authoritarian media outlets. ძირითადი გამოწვევა მოდის დიდი მონოლითური მასმედიის ინსტიტუციები. But sheer diversity of media outlets is very helpful in mitigating the perverse attitudes of some. მრავალფეროვნების ხელშეწყობა არის შესაძლებლობა იმისა, რომ თავიდან იყოს აცილებული, გაუკუღმართებული დამოკიდებულება მასმედიასთან. I mean, where international media are concerned, როდესაც საერთაშორისო მედიაზე არის ლაპარაკი, there's both good and ill. აქ არის კარგიც არის და ცუდიც არის. I'm proud of the fact that I work for a media institution, the BBC World Service, that has been seen for many people in many countries as being a voice of openness and liberty. მე ვამაყობ, რომ ჩემი ცხოვრების დიდი ნაწილი მიუძღვენი BBC-ს ორგანიზაციასთან მუშაობ, სოფლიო სერვისთან თანამშრომლობას, რომელიც სოფლიოს ბევრ კუთხეში მოიაზრება როგორც თავისუფლებისა და სიმართლის წყარო. For those people living in closed societies. განსაკუთრებით მათთვის, რომლებიც ცხოვრობენ დახურულ საზოგადოებაში. But as somebody who worked for the BBC, it would be my desire that we were not needed. მაგრამ ადამიანსაც, ვისაც BBC-ში მუშაობს, ჩემი სურვილი არის, რომ არ ვიყოთ ჩვენ საჭირო სხვებისათვის, რომ საკუთარ ქვეყნებში გაიგონ ინფორმაცია საკუთარ თავზე. What we were doing was second best. რომ ჩვენი უკეთეს ჩვენები გამოგვეფში მუშაობენ. Because what was best for those people in those closed societies was to live in open societies with diverse media. რადგან უკეთეს შემთხვევა არის, რომ ამ დახურული საზოგადოების მაგივრად ადამიანი ცხოვრობს იმ საზოგადოებაში, სადაც არის განსხვავებული მრავალფეროვნება მასმედიაში. And I think this will lead to a wider question of globalization of media. ის დაკავშირებული არის ასევე გლობალიზაციის საკითხთან. And issues of cultural imperialism. და კულტურული იმპერიალიზმის საკითხთანაც. And believe it or not, as a British person, I sometimes feel that I'm under the influence of American cultural imperialism. Because unlike you, my national language is almost identical to theirs. Notice I didn't say it was the same. And so I get fed up with so much junk American entertainment. Being available. But on the other hand, I'm an internationalist.
მე ვარ ინტერნაციონალისტი. I'm glad that I can see some really excellent productions that come out of the United States and have us understanding of their culture. მაგრამ მე მიხარია, როდესაც ვხედავ ამერიკულ კულტურაში გაკეთებულ კარგ პროგრამებს და კარგ პროდუქტს. Much as many years ago, I used to watch a lot of international films with subtitles. დიდი ხნის წინ ვკითხულობდი უყურებ თითქმის ყველა საერთაშორისო ფილმებს სუბტიტრებით. Because there is something important about sharing each other's culture because we are part of a shared humanity. რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ვუზიაროთ და ჩვენს კულტურულ შედეგებს, რადგან ჩვენ ვეკუთვნით ერთმანეთთან დაკავშირებულ კაცობრიობას. One good thing about having your language, your Georgian language, and not having English as your first language, თქვენ გაგიმართოთ რომ ინგლისური არ არის თქვენი პირველი ენა, ქართული არის. Is your one step removed from the domination of English programming. ერთი ნაბიჯითა ხართ დაშორებული ინგლისური პროგრამების გავლენისაგან. Does that help? ასუქენეცა? კიდევ ერთი კითხვა? ორი. ასეთი შეკითხვა მაქვს, წეგან თქვენ ვისაუბრეთ სოფლიო მედიაზე, დემოკრატიული ქვეყნები, ბლა ბლა ბლა, რასაც ხშირად შეიძლება ამერიკა კარნახოს ვიღაცას, რომ დემოკრატია ყვავის და ასე შემდეგ, და ამ დროს ჩვენ წეგან თქვენ თქვით, რაც ერახში გააკეთეს და რამდენი თვალს მაქცევა. Pretend to be champions of democracy, but what happened in Iraq is clear witness to something different. პოლიტიკა და მასმედიის როლი ნათლად ჩანს. აი ჩემი შეკითხვა რაში მდგომარეობს? My question is თემ სოფლიოში თქვენ როგორ ფიქრობთ? მე ვიცი მაგალითად საქართველოს ინსტიტუციას, როგორიცაა საპატრიარქო, რა დამოკიდებულება აქვს მედიასთან. I know what sort of relation Georgian Orthodox Patriarchate has to mass media in Georgia. თქვენ რა სიტყვით თქვენსკენ ეკლესიას რა გავლენა აქვს მასმედიას და ერევა თუ არა ისე როგორც პოლიტიკოსები? Does the church in the country has influence on mass media, or whether the church interferes into the life and work of mass media? Not at all. You need to understand that a survey was published last week, I think, that described the United Kingdom as the least religious society in Europe. But the church has not the same power or influence as the Orthodox Church has in this country. And I would say that our British society is sufficiently diverse that no one entity has that kind of power. ბრიტანული საზოგადოება არის საკმარისად მრავალფეროვანი იმისათვის რომ რომელიმე ერთეულს კონდეს დომინანტის ძალა საზოგადოებაში და ანდა მასმედიაში. Let me give you an example. ერთი მაგალითი. In the Falklands War, this may be before some of your time. ზოგიერთ დაბადებული არ იქნებოდით, ფოლკლანდის ომის ამბავი ხსმენიათ. But down at the tip of South America, there's some islands called the Falkland Islands. სამხრეთ ამერიკის ქვემოთ არის პაწაწინა ფოლკლანდის კუნძულები. They are a British possession. რომელიც ბრიტანეთს ეკუთვნის. Argentina thinks that they belong to them. არგენტინა ფიქრობს, რომ არგენტინას ეკუთვნის. And is it 1984? Argentina invaded the Falkland Islands, which had no more than 2,000 people living there. 88 წლებში არგენტინამ ოკუპაცია მოახდინა ფოლკლანდის კუნძულებისა, სადაც 2000 ადამიანი ცხოვრობს ხოლმე. And the British decided to send an armada, a fleet, down, and they successfully defeated the Argentinians and liberated the islands. It took a long time to mobilize and go down there. Now the point of the story is that the BBC had a transmitter in the middle of the Atlantic on an island called Ascension Island, which broadcast
to South America. BBC-ს ამაღლების პატარა კუნძულზე ოკეანეში ჰქონდა თავისი გადაცემი, რომელთაც გადაცემის გადასცემდა სამხრეთ ამერიკაში. Broadcasting in English, Spanish and Portuguese. ინგლისურად, ესპანურად და პორტუგალურად. Now the government wanted to use the BBC programming to communicate its own view of the situation. ბრიტანეთის მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ BBC გამოეყენებინა მთავრობის ხედვის გასავრცელებლად სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებში. Even the British government, with a vast majority in the elections, ბრიტანეთის მთავრობაც კი, რომელიც ხელისუფლებაში მოვიდა დიდი უმრავლესობით, was unable to get the BBC to do what it wished. უმწეო აღმოჩნდა იმისათვის, რომ სახელმწიფო იდეოლოგიური კურსი გაეტარებინა BBC-ს ამ ქვეყნებთან მიმართებაში. But the government inadvertently did something very important for the BBC. ცხადია, მთავრობამ დიდი საქმე გააკეთა BBC-სათვის. Because they decided to start their own radio station called Radio South Atlantic. ადგენდა, რა BBC არ უგონებდა დაასეს თავიანთი რადიო სამხრეთ ატლანტიკის რადიო, რომელიც თავიანთ იდეოლოგიურ ასს გადასცემდა სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებში. So the good thing was that people in South America could hear British government propaganda and the BBC. სამხრეთ ამერიკის ხალხებს შეეძლოთ ყური დაედოს ბრიტანეთის ხელისუფლების პროპაგანდასთვის სისხლი და მე ყური დაედო BBC-სათვის. And they certainly knew who not to trust and who to trust. და ცხადია, ყველა ხდებოდა ვისთვის შეეძლოთ ნდობა გამოეცხადებინათ და ვისთვის არა. But no group in our society has sufficient influence to have the same relationship as I understand the Orthodox Church has here. ბრიტანეთის საზოგადოებაში არ არსებობს არც ერთი დაჯგუფება, რომელსაც ისეთი გავლენა ჰქონდეს, როგორც საქართველოში აქვს მართლმადიდებელი ეკლესია. ერთი კითხვა და მე მგონი დავამთავროთ, ოღონდ თქვენ კითხვა. ხო გადაიკითხეთ. დამაინტერესებს, ანუ საქართველოსთან გამომდინარე, მე ზოგჯერ თავი როგორც ფრილანსერ ჟურნალისტი, ანუ თვითონ ახალგაზრდებზე ვწერ, მაგრამ დამაინტერესებს, რომ მე მაქვს ჟურნალისტებთან კავშირი და რა არის მას. როდესაც ის მიდის, რომ დასვა შეკითხვა თან პოლიტიკოსთან, ისინი ეკითხებიან, მაინცთან არ არის ის თავისუფლება, რომ რაზე გინდა გააშუქებდეს, სანამ გააშუქებენ, მანამდე ზოგი ითხოვს, რომ აჩვენონ ან თემად თუნდაც, ან საკითხი, რაზეც ისინი აშუქებენ. მაინტერესებს, მათთან ქვეყანაში აი ესეთი საკითხი, როდესაც თვითონ თანხმდებიან, მოსაწყობი რომ ყველა ჟურნალისტი არის მეგობრულად, სხვადასხვა მინისტრებთან თუ რაღაც შეიძლება ეს პროგრამა გავაკეთდა, მათ ტრენინგები და შემდეგ მაინც არ შევხვდება გულწრფელად ის ინფორმაცია, თუ არა მაინც გარკვეულ გავლენა მედიაზე. Even though there's a certain amount of freedom when it comes to mass media, government ministers are building relations with representatives of mass media, and they are sharing information with mass media what they want. And sometimes mass media is being used by these people in power to influence by those groups. What is to be done? What is happening in your part of the world? I said at the beginning, I'm in no position. I still haven't been in your country for 24 hours yet. I'm in no position to make comments about your culture and how you do it. But this is all part of a never-ending and ongoing struggle. As a diverse media matures, საზოგადოებაში, როდესაც მასმედიაში მრავალფეროვნება მოციქულობის ასაკს აღწევს, you will find some media institutions will start pointing out exactly the relationships that you're talking about. გამოჩნდებიან სხვადასხვა ინსტიტუციები, რომლებიც მიანიშნებენ ამ მანკიერ ურთიერთობაზე, რომელსაც მასმედიის წარმომადგენლებსა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის არის. And investigating the degree to which they may be corrupt. ისინი შეისწავლიან ამ ურთიერთობის კორუფციულ ქარგას. But we have reason to be hopeful
მაგრამ ჩვენ ალბათ არსებობს საფუძველი იმედის. I'm looking at the various ages among you. Some of you will remember life in the Soviet era. თქვენს ასაკს უყურებთ და შეიძლება ზოგიერთ თქვენთაგანს გახსოვთ საბჭოთა კავშირი. Compare the media culture then and the media culture now. მოდით შეადარეთ მასმედია მაშინ საბჭოთა კავშირის დროს და შეადარეთ ახლა. It is radically different and better, correct? ეს არის რადიკალურად განსხვავებული და ბევრად უკეთესი. It isn't yet perfect. რაღაც კონდა ეს რო ყოფილი არ არის. And unfortunately, there is no such thing as a perfect media environment. მაგრამ სამწუხაროდ არ არსებობს სრულყოფილი მედია გარემო. There are always struggles, even in the most open democracies. ყოველთვის არის ბრძოლა მათ შორის ღია გახსნილ დემოკრატიულ საზოგადოებაში. And so, if media are of importance to the whole of society, თუ მედია მნიშვნელოვანი არის მთელი საზოგადოებისათვის, the whole of society must engage to defend the rights of a free and open press. მთელმა საზოგადოებამ ნება უნდა იბრძოს და დაიცვას თავისი პრესისა და მასმედიის თავისუფლება. If there is no free and open press, there is no free and open democracy. თუ არ არის თავისუფალი პრესა, არ არის თავისუფალი დემოკრატია. And as I tried to say, those press freedoms are caught up with all manner of freedoms, including the freedoms of minorities, which in countries even like yours can be easily disregarded. პრესის თავისუფლება თავს უყრის სხვა თავისუფლებების მნიშვნელობას, მათ შორის მნიშვნელობას უმცირესობების თავისუფლების, რომელიც მე ვფიქრობ თქვენ ქვეყნისათვის არის მნიშვნელოვანი. And the other thing about the diverse media is that sometimes it is their duty to point out the inadequacies of other media institutions, not just because of rivalry, that's not what should be happening, but because there is a passion for truth. And I'll give you one example. ასევე მნიშვნელოვანი არის რომ ესა თუ ის მასმედიის საშუალება დაინტერესებული იყოს რომ კრიტიკული შენიშვნები გამოთქვას სხვა მასმედიის საზოგადოებაზე, არა იმისათვის რომ გააკრიტიკოს და პირქვე დაამხოს, არამედ იმისათვის რომ მას ინტერესი აქვს სიმართლის გამომზევრების. Now, in my country, there are about 5 leading national newspapers, serious newspapers, what we call broadsheets. ჩვენს ქვეყანაში არის 5 ძირითადი გაზეთი, რომელსაც საერთო გაზეთებს ეძახიან. One is to the left of centre, ერთი არის მემარცხენე, one is kind of centre-ish, მეორე არის ცენტრული, the rest are right-wing. დანარჩენი არის მემარჯვენე. Probably the foremost right-wing newspaper is called the Daily Telegraph. ყველაზე მემარჯვენე გაზეთი არის Daily Telegraph. A couple of months ago, their leading economics columnist resigned. რამდენიმე თვის წინ წამყვანი კოლუმნისტი გადადგა, მესვე. Why? Because there was a story about a scandal in one of our leading banks, HSBC. სადაც ლაპარაკი იმის გამო, რომ მათ გამოაქვეყნეს ინფორმაცია ერთ-ერთ ძირითად ბანკში HSBC. It was front page news for the other 4, all the tabloids, top news in all the broadcasting stations. და ერთ ბაშად გამოქვეყნდა ამის შესახებ გაზეთების პირველ გვერდებზე. It was a tiny story buried in the middle of the Daily Telegraph. ეს იყო ეს ამას პროვოცირება გაუკეთა პატარა ამბავმა, პატარა ინფორმაცია, რომელიც გამოქვეყნებული იყო Daily Telegraph-ში. So the economics columnist, so disgusted by the values of his own newspaper, resigned. რომ ამ ჟურნალისტი, კოლუმნისტი იმდენად აღშფოთებული იყო თავისივე ჟურნალისტ უზნეოს აქციებს, რომ თვითონ გადადგა თანამდებობიდან. But we needed the other newspapers to point out why. მაგრამ ეს რომ ხდარიყოს ამის გამო სხვა ჟურნალისტებმა იკითხეს რატომ მოხდა ეს. Because HSBC was a major stakeholder in the Daily Telegraph newspaper. ეს იმიტომ რომ ამ Daily Telegraph-ის ვებატრონი იყო სწორედ ეს ბანკი.
that is the importance of developing diverse news outlets where there is a commitment to uncover truth in the public interest. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი იყო არსებობდეს მრავალფეროვანი განსხვავებული მასმედიის საშუალებები იმისათვის რომ მოხდეს სიმართლის გამომწევები. მე მგონი აქ უნდა დავამთავროთ მეგობრებო. სახელით ყველა სახელით მადლობა უთხრათ ღირს სტივ დინს ამ ლექციისათვის. ის საქართველოში ყოფნის პირველი 24 საათი კარგად ჩაივლის და დანარჩენ 24 საათი კარგად ჩაივლის და მომავალში დაბრუნდება საქართველოში. We hope that the rest of the 24 hours of your time in Georgia is going to be peaceful and safe, and we'd like to see you back to this country. We want to see you. Thank you very much. It's been a pleasure being here. Thank you for listening.